I'd like to start today's stories with one of the most disappointing stories that we have fake drugs on the market in Uganda. But just before that, remember that last month, even Chinese were reporting fake vaccination drugs, that's specifically for the COVID-19, and they were claiming that there were deaths of children immediately after vaccination. And when I was checking information here, I noticed it was over 10 media houses that were reporting from, like a city would report, for all media in that city would be reporting that one story, that there are deaths, and these deaths are being caused by fake drugs on the market. China, India, and a little bit of other countries. The interesting fact becomes that even polio vaccines have now come up as fake in those countries. However, now in Uganda, when we come to motherland, the National Drug Authority also warns that it will start withdrawing trading licenses of dealers due to extreme fake drugs on the market. One of the big issues that we are facing is expiry of medicine here in Uganda, where medicine goes bad in some of the pharmacies, some of the hospitals, and it is not well explained by, maybe if it is from the private sector, it's not well explained why we are still having drugs that are not to the standard. Who checks them? The National Drug Authority. What have they decided to do? To take away licenses of anyone found with such drugs. Now also, if you obtained falsehood documents certifying that you are a drug dealer or a drug, I don't mean drug dealer in a bad way, I mean drug supplier, pharmacies, hospitals, also your license is to be taken away. I think after taking away the license, why don't we go ahead and see if they stop giving out these fake drugs, and if they don't stop, we go ahead and close these organizations or pharmacies, whatever it is. Because if you see medicines, first of all, we are lacking medicine right now. Now it is another thing altogether to start serving the fake medicine. Why? Because what medicine can do when it's not even fake. Imagine something that has a lot of power. You're feeling headache, but it enters your body and calms the power down. That power is not just, that is why not everyone studies medicine. That is why people go for medicine not 5 but 6 years to make sure they understand the art of medicine. It is a very dangerous thing. So when it's fake, you don't know how much it can risk your life. These are the deaths, maybe the sudden deaths we are hearing, but we are not sure about it. Because ethically, in hospitals, what the doctors are taught, I stay around doctors. My doctors are my neighbors around here. I have some doctor students, actually. I also made a King Caesar one. And they always be chatting, and one of the things they say is that death is expected. It's not expected, they try to combat it, they try to save life, but God is the one who takes the life. That means that we can never know how fake drugs can affect the market. There were warnings. Now governments like India and China, for them they've said they need reports, urgent reports from their ministries of health, why people are dying of the COVID-19 vaccine, that instead it's supposed to be saving lives. And they are coming out so harsh to say if Ministry of Health cannot do anything about it, then don't give us medicine at all then. Just leave it. Because now people are losing life. And among the people who have lost their lives are the elderly people, who you expect to, of course, have a very thin line between life and, of course, the next life. So, risking their lives like this, these governments, for these governments, they have proper systems. When something like this happens from the ministry, immediately work stops. It is not like some governments where there's luxury, okay, bye. No. For them, life matters like that, to the extent that if your life is on the line, then Boba colonel report post-mortem buzz following they dig deeper kuchaso omuntu naye ebitongole bya wano ndowooza byo bikyalemeddwa okubanga birondoola bulungi enteekateeka ezo z'okuba nti bimanya eddagala ettuufu n'ekyamu. Ekyokubiri, eddagala lino lyonooneka litya ng'abantu ate mu malwaliro agamu temuli ddagala. Good point. How does the drug reach an extent of expiring nga amalwaliro agamu tebafuna ddagala, tebasobola kufuna ddagala? Could it be nti waliyo abantu abalejjawo ne balikweka balikozese and abantu abo be baki
there must be abasawo bennyini let me remind abakukusa eddagala eryo litwala mu pharmacies ez'enjawulo kubanga mulimu balina private pharmacies ezaabwe ezitali mu malwaliro. Si kyakukweka ogenda mu malwaliro amanene n'okusinga ddala emulago awo wonna Wandege wajjudde pharmacies ezirina eddagala ly'olowooza nti ddungi nnyo omuntu lyalina okuba ng'akozesa eritali mulago. Ate nga mulago ly'eddwaliro erisengera erisimbayo okuba nga ly'eryamaanyi mu Uganda, National Referral Hospital. So National Referral Hospital n'otuukayo ne bakuwandiikira ti genda ofuna eddagala lino ebweru wa eddwaliro ng'ate gy'osuubira nti waliyo eddagala. Karo pharmacy eri Wandege ya importing etya eddagala erisinga okuba eddungi ne barecommending okuva e Mulago. That means balireeta e Mulago mu ddwaliro dokita w'amaanyi n'alijjayo n'alisindika mu pharmacy ye then n'ovaayo kuba eryo olina difunirayo ku bwereere ng'ate olina kugenda mu pharmacy oligule. Around Mulago yonna yeetooloddwa pharmacy ezo gyo kigenderere waliwo line eyo simanyi waliwo nguva ku bbiri waliwo woyambukira ebintu bibiri awo byosangawo kwegamba nze njagala ne minisitule oba ebyobulamu etandike n'okusooka okukifaako ebintu bibiri byosanga naddala ku Mulago n'omukadde ng'odde e Wandegeya keesi na pharmacy. Kakati omuntu agenda okufuna obujjanjabi wasooka n'alaba keesi okitegeera psychological obwongo gulwaza buli wonna kabeere kiruddu wano. Yes, actually when you're talking about it now I remember even at the Mulago gate, the other one that is down the other side, I don't know where they put that part. When you get out of the hospital, of Mulago hospital, the first thing you will see wandibadde wona statue ziwa hope. Thank you so much for that point. Yes, otekawo statue ewa abantu hope nti wano wozuzze kuwona. That my goodness. No soka kulaba case ya mufu n'ekiruddu bwotyo na pharmacy bibiri kitegeeza bino byonna bino byino sanga ebweru kuva eryo gy'ofuna eddagala oba obulamu bwe bwabugaajo ojjafuna ki ojja kuddirayo mu case eyo. So ate nga twandibadde tufuna obujjanjabi bwe tulowooza nti eddagala eryo nze kyendowooza lisooke libeere nga mu malwaliro mwe liri lingi. Gavumenti ne malwaliro balange nti bannange tutadde Mulago eddagala bwe riti ne bwe riti abantu mugende mufune amadagala. Obanga ne service nzibu nnyo nakyo bateekewo ekitongole kigenda nti buli ayagala eddagala mugende mulinone. And you know the other disappointing thing on top of that is that Uganda is one of the countries that still has low quality medicine. That NDA, National Drug Authority, is coming out to call upon manufacturers and say if we can't fight the problem of low drug because waliwo madagala gebakolera wane Uganda. They do, but waliwo ekimu kibogera babikola kutusembya. Uganda yensi kati esinga okukola eddagala eriri eddungi erisinga okukuuma obulamu bw'abantu erya ARVs mu Africa. Kampuni eyo erikola baba bakolete chemicals abantu abakolera eddagala. Eddagala eryo lyerisinga okubanga liri effective mu Africa wano oba lirimu kwago ku madagala agasinga okubanga gakola era n'ensi endala zigafunako. Kyokka tulemeddwa n'okwempawalinga abantu abo senga noza balina kati n'eriwonyeza ddala. Naye kampuni tolaba gavumenti bwe giteeka mu maanyi eyo. Senga essaawa eno kye kimu ku by'obugagga bye tulina mu Uganda era bye tusinga okufulumya. Kozi kati AstraZeneca tannaba kuweza na mwaka ku katale bw'abanga buli nsi mulina. Ochulira naye nga ye akola bukozi ku just virus ene yagundi esobola okubanga evaawo ne antibiotics. Naye kati oli akola asobola okweweeza omuntu emyaka 2-3 ng'akozesa eddagala n'abeerawo. Kitegeeza kampuni esobola okukola ekintu ekyo esobola okukola ekisingawo. Gavumenti eyingirewo. Paalamenti ababaka abagenzeewo abali mu kulwanira okufuna ssente muteekeewo enkola eyo. Mugambe nti kampuni zino abantu abavuddeyo okukola eddagala eriyamba munnansi nga munnansi babajjeko emisolo gyabwereere babawe ffe bakolera byabwereere gavumenti ebayambeko ku bintu ebisinga babongeremukko ne mu research eddagala libeere nga lyeyongera. Kati kale era ekirala nga tuzeeyo ku nsonga yemu ey'eddagala tule gavumenti eremeddwa kusijja gamba gavumenti yonna Ministry of Health eremeddwa okwongera amaanyi mu health centers. Health centers zirina amalwaliro agasookerwako awo wooli omulungi atulaba ku kitundu tulinawo 1, 2, 3 paka we tusembera ddala ku malwaliro agasengayo amanene hospitals. Naye ago gonna buli wogatuukamu eddagala tono. Karo ng'ovudde ku ebyo n'abagenda obugenzi okuzaala bakyala
osanga omuntu nga egenda ne kino ogenda ne pampers genda ne obuveera ogenda obuntu bolabanga buntu butonotono busookerwako but emulago oba abantu bonna wala osanga omukyala mulayi omusawo agambye sigenda kukwatako nga tonnafuna kino naye ng'olaba omukyala ali mu bulumi naye ng'ekimusibyawo okimanyi talina kaveera talina goes and byapeninga nga omanya embeera y'okuzaala bintu bye byapeninga ng'omuntu tabigendereddeyo kaloze kukola olubuto lukusimbye ogenze then you have to call your friend your husband oba your sister akuleetera ebintu abikusanzeyo mu ddwaliro oba ogenze ku ddwaliro bakuleteininze toyina kaddaako so omusawo alina okweteekamu eyo embeera naye olw'okuba nti n'ebyo ebintu tebiri awo kumpi ate nga budget zifulumizibwa then ekisembayo gavumenti eyongere ku nsimbi mu ministry y'ebyobulamu ne National Drug Authority wabula nze question yange ekyali ku ddagala lino okuba nti expiring nga abantu tebalikozesezza jjo libeerawo ate nga malwaliro abantu bagamba teriyo madagala nanti statistics are also failing because the bodies that take on the pharmacies in Uganda where pharmacies are supposed to report first of all to report quality the chemicals that they are receiving, are they quality, are they standard? The report is saying only a few of them report to these ministries. What I don't know is in this ministry, is in this organization, okay, no, it's not a ministry, maybe a commission or organization, is it supposed to go down to the pharmacies and make sure that they inspect, because let me remind Uganda of something. There was this year where BBC did a piece, an investigative story here in Uganda on how, did you watch that piece? It's on YouTube. I did, and did. Someone even got an award. An award for that story. Yes. And the story, it was documented, everything was on camera. We saw how there are mafias in this game of pharmaceuticals, especially drugs. Somebody will buy boxes and boxes of drugs, sell them to another person at a more expensive price, gain profit at the mercy of hospitals. Because we saw these journalists' cars going deep, deep down to as far as hospitals in the village, health center 4, clinics, where these so-called medical personnel were working. We saw them on camera, we saw their names. We saw them handing over and receiving the money. And guess what? Of course, the journalist came back, and it was very, very disappointing to see that they even grabbed him. It was that deep of an investigative piece that instead of noticing that maybe he's doing a story because of his job, he's well known. Yes. They arrested him, only to find the story was on the BBC where it couldn't be hidden. I don't know if these people's licenses were taken out. I really, really do hope. Let's hope so. All right. Of course, that is where we are also talking about Uganda seeking 970 million US dollars. I don't know how much that is in Ugandan shillings. I can't do a quick count. But it is seeking that money in order to build another railway line that will help citizens access countries nearby using railway transport. Railway transport is one of the transport means that we are supposed to have as a country, adding to water, air, and land transport, the taxis that we use every day. So if we remember very well, I think April 1st, 2021, another report came out that money was needed to build the railway line that we already have down here. I think part of it passes Muyenga as well. Namongo, downtown Namongo, Chibuye, through. Yeah. Yes. So Uganda, we need a railway line. Kubanga tubeera nayo twetaaga oluguudo baliyita eggaali y'omukka bakiyita naye tugyetaagira ddala okusinziira ku wano olaba congestion mu kibuga ate nga tulemeddwa okuexpandinga ekibuga kyaffe emyaka mingi tulemeddwa okuexpandinga capital cities tube nga zeeyongerako emabbalibbali tukyakolera ebintu bingi mu kibuga kyekimu ne risk eri mu kibuga bw'ogitunulamu kalolo ga Katonda era bw'atakuuma kibuga terayinza kukikuuma kati buli luguudo oluyingira mu kibuga lulina petrol station. Imagine
Omanyi obulabo buli kwekyo. Excuse me, which Lugudo are you talking about? Ngamba zino ng'ogyeko zino ezaffe ze tuyingiramu kati. Yes. Ogenda ng'oyingira mu capital city. Wakati mu kibuga bw'oti Kampala. Buli woyita wateeka okuba nga petrol station. That's in Kampala alone. I would like to, do you know why I came in on this point? Because I'd like to give you Bueno that I saw with my eyes as I traveled to Western Uganda. I even told you, there is a petrol station every 10 meters. Up to Mbarara city from Kampala to from Kampala to Mbarara. There's a new petrol, all kinds of Masaka? names. That one is even a hub for them. So, kugatale k'amafuta olaba nti ko kaba keeyongera, market eba yeyongera, naye risk y'abantu. So, kankuwa ekyokulabirako awasooka ffenna oluguudo lutukwata nga tuyingira Kampala kuba gova Mbarara nze nvama Mputambala Mpigi ne tuyingira awo Ekyengera. Then awaliwo factory. Osooka amafuta emabegako awo nozaako factory oba ya aya oba yaki ng'oyingira bot around Busega roundabout emabegako awo wonna. Eyo yonna nga omuliro guzzeewo mu Kampala ekibuga kyonna kiyinza okukwata omuliro. Ekyo kimu. Traffic omukontrolinga mu kibuga weetaaga eggaali y'omukka. So omuntu agenda mu ne bakaro oba tugeze omuntu avudde bweyogerere naye ayagala agende enateete. Ate nga waliwo ekkubo oluutu gy'asobola okukozesa yokka nga gaali ya mukka yatayinza kusanga traffic kubanga yo tesobola kukwatibwa jaamu bw'oyagala toyagala bw'egenda egenda bw'ekomawo mulundi gumu. And kireetawo n'abantu okutambulira mu budde bwe bumu. Nomanya nti bayisawa bbiri yo train eba egenze. Whether I'm there or not. Oba oli oba toliiwo. Nomanya nti kati obusaawa bbiri tolina wogenda kusanga jaamu mungi mu kibuga abantu abamu egenda kuweba kwewuddeko. Ekyokubiri nti ebintu bino ebisinga okuzitowa ebimalawo enguudo. Kati no Jinja Road bakola oluguudo lwa Jinja Road mu mwezi guba tegunnaba kwera nga lutandise okukkamu lwongera kukkamu. Waliwo Iseke Namanvaawo. Obuzito bwennyini oluguudo lugenda lukkamu mpola. Simanyi oba kolite abakola oluguudo be babi oba buzito naye nga basinga kiteeka ku buzito. Obuzito bwe batugamba emmotoka ziyita ku minzaani e Busia ne bapima obuzito nti busobola oyita ku luguudo ne lutakosebwa okutuuka ejjinja oba enguudo ne zitandika okugwamu. So you're covering very many topics. Yes, with ne one tukyali mu stone. transport. Just transport. Kati nkubuulira obukulu bwa railway nti nkubuulira migaso gyayo senga ebezze. Nkuga tugyetaagira ddala. Ebbanga lyegenda okumala lyeddene kubanga ne mu kino ekisanja kyonna tubadde tuyimbirira railway. Abapima ne bapima ne bakola bakoze basendako n'okusenda abantu abamu gye zigenda okuyitira naye tetumanyi lwaki kiki kyaganye but tulwetaaga nnyo ate mu mangu ennyo Uganda erina okuba nga ezizzaawo railway okuba nga ekola. Of course. Yes. It is a very big issue. Right now, people that are working around the railway lines are being requested to evacuate immediately, to vacate the place immediately to enable renovation. Yes. I'm just asking myself, I've never seen a headline that says government is looking for 200 billion shillings to pay MPs. Sorry, not NRM MPs, to pay MPs as a general party. Please, it's not NRM. I had some of you telling me, which side are you? Please choose a side. You're this side. I'm not choosing any side. I'm neutral. I come here to inform or to just weigh out things. I'm not choosing sides here. So I've never seen a headline that like that, you know, that comes out and says, Tatuina centers are kusasula babaka. How about we sacrifice? Do we have a heart to sacrifice? Because again, if you don't sacrifice for anything in life, I don't think you will earn more than just little. The more sacrifices you make, the better the country will be. Because I'm imagining countries that decided, and they said, okay, we're going to use trains as a means of transport. Come what may. And they have trains moving right now, which have made life easier. Trains are never in the traffic that we are always suffering in. We really need them. We need a train. And it has been long overdue. We've talked about a railway line coming up, but for years and years it hasn't been put into implementation. Buli kaseera buli budget ebegenda okusomebwa baleeta nnyo issues za railway n'okugira abantu abalimu but bwe bimala okujja tomanyi ekikoma process
simanyi lwaki process esigala ekyali mpanvu maybe nakyo kiyinza otuwa wano homework tujja kugendako wano mu kitongole kyaffe ky'amawulire tugezeeko okunoonyereza mu kitongole ekyo tugabe tulabe oba simanyiiza okuba nga egwawa mu ba UNRA. Well, waliwo aba UNRA, then there is also the Ministry of Transport as a whole. Bana bali wano nga ku Mukwana waggulu ngoyise ku Nasa Road webate kitongole ekyo kimanyire webate railway wetandikira offices wezeza Uganda Railway. So tujja kuba twongera okunoonyerezaako but surprisingly this year I don't know if Ugandans out there knew that Uganda secured, the government secured a $5.7 million loan. This is one of the money that is being put on the public debt now, this other side. To work on the Tororo-Iganga one, there's that other railway line that is that side, to revamp it and make it work. I don't know how, I don't know if there's progress down there. What I know is that government borrowed money to put in that project. A lot of money. Yes, kati kuba kati betutunuulidde kati Uganda okukulaakulana exportation and importation. Okufulumya n'okuyingiza ebintu muno obusuubuzi bwaffe trade bw'ekyo bwegenda okubeera. Kubanga tetulina katale ke tusobola kwemalirira ffe nga ffe nti ebintu bye tuguze mu Uganda tusobola okubigula ne biggwaawo. So tugula tubikola ne tufulumya ne tutundako wabweru ne tubiyingiza ne tutundako wano oba naffe tubiyisaamu ne tubiteekako awalala. So trading bwetyo bwetambula wano mu Uganda. Naye eyo n'okwongera okubiteekamu amaanyi n'entambula n'okwongera kiri Museveni president waffe kyeyagambye ekya regional trading okubanga akyongeramu amaanyi twetaaga okuba ne railways nga zikola bulungi zonna mu buli ango zonna okuvaawa ebintu byatambulanga okuva Kasese ne bijja wano ne biyitamu ne bigenda e Kenya ne bigenda wakita. So ebyo byonna nga bitambula naki railway beekuyambako n'ebintu bingi kyo obi ebintu ebizito wabino ebyetaaga okujja ate nga batika ebintu ebyo bitika ebintu bingi okubanga bibireeta n'okubanga bibikuuma nga biri safe kubanga kizibu nnyo okusangayo ebintu nga bigudde egaali z'omukeezo nga tugeze nga zigudde ate ne bwe bizigwa ebiseera ebisinga emikisa giba mingi nnyo ebintu by'abantu okubanga bisigala nga biri safe. So nze ndowooza tubyetaaga mu bwangu nnyo twetaaga kubanga railways ezo zikolera ddala. Yes, simanyi ate tunaakola ki ne bwe tunaagamba nti ssente zijja kuba zigenda era still tetujja zifuna. So oba zigenda this kyo kibeere nga kiyise kiwala. Yes, if we got a loan for that particular project that was maybe diverted to other things. Now let's move on from that, like Fahad said, and then we see where to get money now to start on this project that we are now evacuating people from. Because if you have been to here, Namongo, even everywhere where there are railway lines, including Chireka, you find out that there are people who have set small businesses in the railway line, in the middle. Bakikola mu bukyamu era bagendawo nga bakimanyi because railway bazeewo emyaka egisoba mu 5. Uganda Railway bagizimba 19 nga yakatandika. Yes. Bw'oba osomye history omutonotono wa O-level bazimbira railway Uganda Railway bagizimba eyo mu 1900. So buli muntu azzeewo awo abeeramu era ekyo siyinza kunenya gavumenti abazze mu kifo ekyo ng'akimanyi ayingidde mu buyingizi ayencroachinze. Yes, that's it. But anyway, if you are out there and you know someone in charge, you can help us and go maybe remind them. They might have forgotten. You can help us and go remind them and say, okay, I heard on TV that there are plans to make the railway, to revamp the railway. Is it true? So that maybe you wake him up and they remember. You know, these people are very busy. Now we have people back in office after Olanya has taken up office. We have Chris Obore back to his position as head of communications in Parliament, and at a job that he was forced to leave when Honorable Rebecca Kadaga was still in power. Chris Obore, what I know about him is the fact that he's the one also who oversees the journalism work that goes down in Parliament. He was forcefully taken out of office for a leave, and when he went to report to court, he was told to wait a bit